Welcome to Learn and Speak Tamil Like a Native, video number 107. And in this video, we're going to see some useful phrases related to ophthalmology or simply the eye-related problems. Please add phrases that if you feel are left out, and I can make a part 2 of it later. I have made a separate playlist for you to learn words related to doctor and patient, and you could check it in the description below, and I shall keep adding more videos to the playlist. You could click the bell icon to be notified, and if you wish to learn Tamil, you could check the entire channel with 100 plus videos, which you will find the information below in the description. Please tell me, what is the problem? என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க. என்ன பிரச்சனை means what is the problem, and சொல்லுங்க means please tell. Please tell me, what is the problem? என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க. Eyes feel burning, doctor. Burning sensation. கண்ணு எரியுது, doctor. எரியுது means the kind of feeling you get when something spicy or acidic enters into your eyes. Eyes feel burning, doctor. கண்ணு எரியுது, doctor. Does the eye burn? Burning sensation. கண்ணு எரியுதா? Every time you want to turn a statement into a question, you would simply add the sound ah, as in the case below. கண்ணு எரியுது means the eyes are burning, and கண்ணு எரியுதா means does the eyes feel burning? Or you could simply use a rising intonation to mean it as a question. கண்ணு எரியுது? Eyes are burning? This discomfort in the eye. கண்ணு உறுத்துது. This simply means the discomforting pain you get sometimes, which is maybe continuing for a while for various reasons. There is discomfort in the eye. கண்ணு உறுத்துது. கண்ணு உறுத்துது. Dust blew into the eye. தூசு பட்டெடுத்து. Or தூசு விழுந்தெடுத்து. தூசு பட்டெடுத்து or தூசு விழுந்தெடுத்து. Eyes get wet and watery. கண்ணுல தண்ணி வருது. Sometimes we get water rolling down from the eyes. Eyes get wet and watery. Tears. கண்ணுல தண்ணி வருது. கண்ணுல தண்ணி வருது. The vision is blurred. கண்ணு மங்களா தெரியுது. The vision is blurred. கண்ணு மங்களா தெரியுது. Small letters are not visible. சின்ன எழுத்து தெரிய மாட்டுது. Small letters are not visible. சின்ன எழுத்து means small letters. தெரிய மாட்டுது means unable to see. Are you able to see big letters? பெரிய எழுத்து தெரியுதா? Are you able to see big letters? பெரிய எழுத்து big letters தெரியுதா? Are you able to see? தூரத்தில் இருக்கிறது தெரிய மாட்டுது. The distant objects are not clearly visible. தூரத்தில் இருக்கிறது, the distant objects, தெரிய மாட்டுது, is not visible. The closer objects are not visible. கிட்ட இருக்கிறது தெரிய மாட்டுது. கிட்ட இருக்கிறது தெரிய மாட்டுது. It is difficult to read. படிக்க கஷ்டமா இருக்கு. படிக்க to read. கஷ்டமா இருக்கு. It is difficult. I get headache. தலைவலி வருது. தலைவலி வருது. I have headache. தலை வலிக்குது. தலை வலிக்குது. The previous one is you get headache, and this one is your head hurts presently.
Look closely, fixedly. உத்து பாருங்க, உத்து பாருங்க. Close your eyes. கண்ணை மூடுங்க, கண்ணை மூடுங்க. Open your eyes. கண்ணை திறங்க, கண்ணை திறங்க. Let me put some eye drops. சொட்டு மருந்து போடுறேன், சொட்டு மருந்து போடுறேன். சொட்டு மருந்து is drops. It feels sensitive and discomfort. கண்ணு கூசுது, கண்ணு கூசுது. This is the feeling you get when you see harsh lights or bright lights during nights. My eyes hurt. கண்ணு வலிக்குது, கண்ணு வலிக்குது.